ฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับทุกคนได้ยินผมไหมเกมเข้าไหมครับเกมน่าจะยังไม่เข้าโอเคละโอเคละโอเคครับทุกคนเสียงเกมเข้าเนาะเกมโอเคไหมครับทุกคนภาพได้กระตุกเนาะผมกลัวว่ามันจะกระตุกกับเสียงเกมไม่เข้าเลยเสียงเกมประมาณนี้พอไหมครับแล้วก็เสียงไมค์ผมเป็นไงบ้างนะผมลดเสียงเกมหรือลดเสียงไมค์ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลถ้าเป็นประมาณนี้โอเคไหมครับเสียงพูด เห็นแล้วเนาะโอเคถ้างั้นเราก็ไปเริ่มเกมกันเลยนะฮะแต่ทุกคนกินข้าวมาหรือยังครับพอดีเมื่อกี้ผมแล้วก็ขอโทษนะครับที่มาเลทเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยเกิดมีอุบัติเหตุอะไรนิดนึงเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันเลยระหว่างเราถ้าสตรีมกระตุกก็ออกได้นะครับมาเรามาสร้างตัวละครกันคุณได้ถูกรับเชิญไปศึกษาในโรงเรียนเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ในปีที่5ก็เทอมนี้จะเริ่มวันที่1 กันยายนเป็นจดหมายจาก Professor Busy ครับผมเราจะมาเข้าเรียนฮอกวอตส์อย่างแรกก็ต้องสร้างตัวละครก่อนนะเรามาแต่งตัวเป็นยังไงดีนะเอาหัวออกก่อนดีกว่าโอ้เราก็น่าจะหน้าประมาณนี้หรือเปล่านะหมดเลยหน้าประมาณนี้ต้องผมแน่นอนต้องมีอะไรมาปิดตาให้สักข้างหนึ่งอันนี้แล้วกัน
แน่นอนครับว่าเราเป็นเทวดาหัวงอกก็ต้องผมสีขาวอ๋อหน้าเด็กประมาณนี้แหละเป็นตาเราต้องออกสีเหลืองๆอ๋อนี่มันสีคิ้วนี่นะยังไงก็สีคิ้วก็ไปเป็นสีขาวก่อนแล้วกันเอาล่ะจุดเริ่มต้นของพวกมดผมออกน่าจะประมาณนี้สีเหลืองสวัสดีครับน้องดาสวัสดีครับ A few cobwebs and some dust. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student, but I'm eager to. That was quite a few cobwebs and some dust. It was wonderful. That was quite something. นี่ก็ขั้นแรงสองนี่ก็ It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. เป็นอีก normal แล้วกันนะครับ first name ก็ Valentin นามสกุลปลาแน่นอนนะครับเราเป็นวิสาจชิปเอาล่ะเราไปเริ่มกันเถอะเข้าเวทมนต์ It appears we are almost ready to depart. เราพร้อมที่จะ It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. เจอตัวร้ายกันแล้วผมว่าเราต้องดูแหละผมว่าเราพบเป้าหมายBefore you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? เขาเข้าใจว่าเราเป็น student. นักเดินทาง New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor.
Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. แต่คนอื่นไม่เห็น Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not เออน้องโหดงาบน้องมางาบไปแล้ว เอาเลยที่เราคือดิ้นจริงเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มถูกสอน The key! Give me your hand! นี่ก็คือที่เราเห็นก็คือเจสซอน Are you การ alright? เราจะเห็นก็คือต้องเป็นตามาก่อน You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. อันนี้คือสอนเราเรื่องระบบการฮิวนะยาปฏิวัติ What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? ก่อน Sir, เขตร้อนไม่น่าจะมีแบบนี้ where are we? เขา I'm ดน not ตรีเราผ่าน sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. เราควรไป But สำรวจ stay รอบๆนะ close. We've no idea who created this port key. Or why. แล้วก็เดินตามผมนี่เป็นตูตอเรียลครับผมในการสอนเราว่าเล่นยังไงนี่นั่นยังไง How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be.
ภาพมันสวยมากเลยผมชอบมากเลย Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. เป็นเว็บทรงพลังที่ Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. คือฮอกวอตส์เป็นสถานที่ที่แบบว่า Why เป็ was น your wife เก็บรวบ searching รวม for evidence of โบราณ lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. พลังเกินที่ขึ้นอยู่ผู้ใช้มันว่าผู้ใช้ Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. ได้เวลาจะอมไปก็คืออันนี้ไม่ใช่น้ำแข็งคือเป็น Excellent! มนต์ของใครบางคนที่พยายามจะกักเราไว้ก็โจมตี That was a bit rougher than I'd expected. Ah, your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. We're close now. It's just ahead. โอ้โหคือทราบพลังของมันการทำซะด้วยแล้วเราจะตั้งยังไง Steady yourself. Reparo! ผมชอบฉากนี้อ่ะที่ก็ขนาดนี้มั้งแต่มันอยู่ในหนังแล้วอะพอมาอยู่ในเกมแล้ว Almost there. ชอบอยู่เดิม Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. คือผมว่าเซฟเนี่ยครับผมจะเล่นแบบว่าเน้นการแบบว่าเล่นอันไม่ได้เป็นหลักไม่ได้แบบว่าไปนั่งไล่เก็บทุกรายละเอียดทุกอย่าง Professor, this statue... This may have been his home. นี่เป็นเจ้าของบ้านที่ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! เอ้ย How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. นั่นเป็นเว็บโบราณกับที่ตัวพอดคีย์
man's name? นะในนามของเมอร์ลิน Godric's heart. ในกรณี Where are we? I don't believe it. ไม่เชื่อก็คือแต่ดูจากทรงน่าจะเป็นกินก่อนนะครับแล้วก็สำนวนเมื่อกี้คาเมอร์ลินกับหัวใจกอติกก็คือใช้ในการพูดถึงพูดทานในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยน่าตกใจอะไรอย่างนี้ Hello? เป็นแบงเกอร์แสดงว่าพี่นี่เป็นกินก่อน It can't be. Just a moment. รอสักครู่นะครับ Ooh. ถ้าตรงไหนผมแปลได้ผมพยายามแปลให้ก็น่าจะแปลไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ผมไม่ค่อย Welcome to Gringotts Visiting Bank. ยินดีต้อนรับสู่กินก่อน Vault number 12, I presume. Precisely. ห้องยาภัยหมายเลข12 The key. ได้ละ Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. ห้องรถร้างเราจะไปแว้นกัน Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. เราจะพาทุกคนแว้น How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. สองนี้คือว่า You'll want to take a breath. มาก A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of... Settle in! We've quite a distance to go. เวลnumber 12นี้คือว่าอยู่มาตั้งแต่400 ปีแรกของการต่อไปกินก่อนแล้วก็น้ำตกเมื่อกี้เป็นน้ำตกที่ล้างเวทมนต์ทิ้งทั้งหมดเลยก็เป็น Vault การ number. Vault 12. Momentous day. On your way. ที่เหมือนเราจะเห็นตัวกับเล่น Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ผมมาถึงแล้ว Here we are. ห้องที่ไปหมายเลข12 When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12.
until today. เวลนี้ได้เปิดมาเป็น100 ปีแล้ว Vault 12. Thank you for your help. คุณสารคามช่วยเหลือ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. คือตอนนี้เราก็ไม่รู้ Let ด้วย me เราทำอะไรอยู่ think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? เวลา Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. คือในตัวเกมที่เอาไว้ทำสิ่งของ Revelio. เพื่อไล่เรเวริโอ There! I saw something. Move a bit closer and try again. ไปใกล้ๆหน่อยแล้วรออีกครั้งไงประตู A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. เวลาเป็นภัย Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. โอ้ถ้าคนเป็นคนกลัวความมืดนี่คือแบบเล่นด่านนี้ไม่ได้เลยนะมันมืดแบบมืดมาก I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. เราเห็นรูปปั้นที่เป็นเงาสะท้อนที่ข้างล่าง There must be. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ก็คือมันจะเงาของมันเนี่ยจะขยับไปตามแสง มันก็คือศาสตราจารย์ก็เลยบอกว่าให้เราเป็นคนไล่สวัสดีครับคุณเอ็มวันนี้มาอยู่ในโลกของผมไปหมดเลยครับเอาล่ะเราได้ลูมอสแล้ว Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. ผมรู้สึกได้ถึงฉากแบบนี้มันต้องมีไฟนั่นไง Look out! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Expulso! Levioso! Confringo!
ฆ่าเราสิฆ่าเราเร็ว Expulso. ฆ่าเราสิ Confrido. ฆ่าผม Levioso. โอเค Deposo. นี่ Expulso. แล้วก็บีมันฟาดผมไม่ได้ Stay close. ได้ไว้ Lumos. เจอกันหายไปแล้ว Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? อะไรครับก็คงจะต้องตามแสง What's happening? The wisps of magic seem to be leading. Ah, that's where they're leading me. That glow again. อะไรแสดงว่าต้องสายเดียวแล้วคุณ Revelio. Suppose I'm on my own this time. Lumos. 3เลยเหรอ It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protego! Stupefy! ซึ่งโอ้โหไม่ได้เอากันตี Stupefy! คือถ้ากดกี่ครั้งเราจะล่าสุดนะล่าสุดมา Stupefy! ปัญหา Stupefy! 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 Protego! Stupefy! อุ้ยเกือบแล้ว Lumos! ไม่แก้วนั่นก็ตามแสงต่อไปกดชิปก็ไม่ชอบมีอะไรยิ้มไม่น่าจะออกหรือเปล่าตูเราจะได้ออกอ่ะเป็นซีฟนี่นะสวยนะเรามาดูความทรงจำกัน There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. จุ่มวิแกใช้เวทมนต์เสกทุกอย่างเลยอ่ะ All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival.
We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all rather different. มาเลยตัวเขาจะวางมาเลย Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. โอ้แล้วสีผมเรากับสีผมเวทก็คือสีเดียวกันเลย I know a way out. Professor! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. ก็เป็นที่ส่งพลังขนาด Where นั้นเลย are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. เข้าไปที่เพื่อนจะบอกนะว่าที่นี่บอดโอ้สวยมากสวยมาก
good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? นี่เป็นอาจารย์ใหญ่แบล็กด้วยครับ Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the Enough. goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. จับได้เวลาเขาพิธีแล้ว Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. ทุกคนคิดว่าผมจะได้บ้านอะไรกันครับ Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? คนแก่กว่าคนอื่นหน่อย You come here with preferences and preconceptions, ออกแล้วความคาดหวังบางอย่าง certain expectations. ข้างบนก็คือรอไม่ได้แล้วที่แบบว่าจะเริ่มเรียนในคลาสตอนแรกคือฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่แบบว่าจะสำรวจถ้าเรามาอยู่ในคลาสกันดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งไปสำรวจที่ไหนเลย I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? เฮ้ยอันล่างสุดก็คือความพยายามความพักดีความอยากรู้แล้วก็ความกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นแล้วกัน A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. ผมได้อยู่บ้านรีเวนคลอว์ครับไปเราไปอยู่กับนกฟ้าของเรากันดิกด F ช่วยวิญญาณแสดงว่าจริงๆเราเลือกบ้านไหนก็ได้นะ And you've a ready mind, quick to learn. ก็เอาตามที่เลือกให้แล้วกันเป็นไงมีปีกยันในเกมไหน You belong in Ravenclaw. ในเว็บฉลองไม่เข้าบ้านเลยก็อ้อม
Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ปีนี้ไม่มีเกมไม่มีระบบ Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. คือไล่ให้ไปนอน I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. แต่ผมยังไม่ได้กินเลยนะ Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. เราจะพาเราไปที่ As I was saying, บ้านกัน I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. แก้ปัญหาเข้าบ้านเลยมัน Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. เราดีกว่าครับ อันนี้ห้องนอนของเราคือกระตุกนอนบ้านเดวิดคอสวยต่างซะด้วยมากครับสวยมากจังJust have to wait for the right ก็คือแบบไม่มี Must be. I'm not sure this is the right spot. เราหยิบเพิ่มไปกินได้ด้วยลูกโลกก็ได้อุ้ยขึ้นมาอยู่บนโต๊ะก็ได้โอ้ I'm not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with. But I can't seem to find it. ให้มันอยู่ในจุด Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic.
บนดิความรู้ก็ไม่รู้ไม่มั่นใจโปรเฟสเซอร์ฟิกก็เป็นคนที่มากอยู่นะเพราะว่าสมัยเขาบอกว่าโปรเฟสเซอร์ฟิกเนี่ยเป็นคนที่ความรู้มากด้านทฤษฎีแต่ดูแบบว่ามีด้านปฏิบัติที่มากกว่า Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than wig and weld. You've lots to catch up on, I'm sure. ครับผมงั้นก็ไม่มีอะไรต่อก็ Nice to talk with you. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. ไปคนต่อที่คนต่อไป All right. Deep breath. มิดคนนี้น่าจะชอบเรื่องดาบ Why, hello. Would you like to take a look? อยากรู้ไหมดูดาวตอนกลางวันเหรอ Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd ไม่เคย recommend ผ่าน it, ได้ใกล้ชิด frankly. กับมังกรขนาดนี้มาก่อน It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. คนนี้คือเป็นคนที่ชอบวิชาดาราศาสตร์อันนี้คือว่าฉันคิดว่าแบบว่าดวงดาวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์อันที่สองคือเราไม่เคยดูดาวมาก่อนผมคิดว่าดวงดาวเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. This should be interesting. คนนี้น่าจะชอบแกล้งชาวบ้านเขา One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of นัก here. บอกระเบิด That ตึก wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Professor Weasley นะได้นะ Wish I could have studied here when Phyllis was mistress. Greatest herbologist and you with you. อันนี้เนี่ยเป็นรูปบ้านของโรเวน่าเรเวนคอร์นะครับคือบ้านของเรเวนคอร์นะครับเขาจะตั้งอยู่บนหอคอยเรเวนคอร์แบบว่าในนี้ก็จะมีแบบว่าการวิชาคลาสดาราศาสตร์แล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของบ้านเรเวนคอร์ครับมีรูปปั้นของโรเวน่าเรเวนคอร์ผู้ก่อตั้งบ้านนี้อยู่แล้วก็ที่เธอใส่อยู่ก็คือรัดเกล้าของเรเวนคอร์ที่เป็นวัตถุทางเวทมนต์ที่สะสมความรู้ทั้งหมดของนางไว้
เดี๋ยวไปเซอร์วิสซี่นกเรเวน Good morning. I trust you're ready for your first day at ฉันบอกว่า Hogwarts. คุณจะ I've been dreaming of this day for a long time. วันแรกในฮอกวอต Can't ส์ believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. ได้แล้ว What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. ตามสัก The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? การดูจริงๆเล่นเกมแล้วมีความรู้มากไม่มีครับเอาเฉยๆมันก็คือถ้าเป็นตามวัตถุสำคัญอะไรเงี้ยก็จะมีฟิลไกด์ให้เราเก็บเข้ามานั่งได้ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. นี่มันจะนานไปไหมแค่พัซเซิลทิ้งเลขก่อนแล้วกันเนี่ย3 เป็น16บวกอะไรได้20 5ก็คือตัว6ขานั้นอันที่เป็น2อันก็เป็น6ใหม่5ขาด้านบนก็เป็น1บวกกับ8 1บวก8เป็น9 9บวก4เป็นตัวที่5นะน้องคน Revelio อันนึงอยู่ไหนอาจารย์รอผมแป๊บนกเรียบร้อยได้แล้วแวะกันนิด
ารย์แวะแป๊บหนึ่งไม่ได้อาจารย์รอผมก่อนรอผมแวะแป๊บหนึ่งแต่งตัวดีกว่าเราต้องใส่รู้สึกว่าใส่หมวกแล้วมันไม่เข้าอ่ะอยากไม่ใส่หมวกกันสวัสดีครับคุณจ๊ะสวัสดีครับคุณจ๊ะ Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ah, ก็คืออันนี้เป็นระบบวาร์ปนั่นเองAnd here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. เอ้ยนี่ไปไหนมามีหน้าหนังสือบินด้วยจะไปไหนมาไหนได้เร็วขึ้นนะครับ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.เราจะโกหกไหมเราจะเอาไปตามความจริงเนี่ยโกหกไปดีกว่าโกหกมันจะไม่มี I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned.
And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. โอ้ผมว่าเราน่าจะได้จบบ้านของ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ไปที่ท่านเล่นคาถากันครับอันนี้กันแล้วกัน The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own one. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ผมว่าผมจะลงสักระหว่างนี้เราก็ได้เงินไปเรื่อยๆถึงเส้นทางได้ Revelio. จำได้บวกต่อจะเป็น13บวกอะไรได้23บวก8ได้22 3 4ก็คือแมงมุม3บวก5 3บวก5ก็จะเป็น7ดังนั้นต้องการ7 Revelio. น้องการจะนี่ไงน้องเห็นไม่ได้3 5บวกกัน5บวก3เป็น8มันต้องเป็น9แล้วก็ส่งออกมาแล้วก็ลงมุมเอาละผมเลขไม่ถูกแล้วตอนนี้ข้ามไปก่อน8ก็ได้เอาแล้วผมบวกเลขผิดแล้วเนี่ยมันคือ9เอา5บวก9เป็น14น้ำบวกอีก3หัวผมมึนครับผมขอโทษเกมมันต้องเป็นนี้โอเคถูกต้อง
ผมมองผิดผมนึกว่านะคือเลขแล้วเป็นน้องงู3หัวไม่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็Revelio. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stuff. Oh, that's class, that is. เจอผมไล่เลเวลเลโอปล่อยในพอดีจำจะเรียกนะเอ้ยน้องแมวน่ารักเล่นกับแมวได้ด้วยRevelio. จานขอปลุกห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอ้ยผมระเบิดไอ้กล่องนี้จริงRevelio. Tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. เรียนกันดิ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Letty. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? เล่นใหม่สินะ Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? ไม่มีใครทบทวนมาสักคนเลย Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. คาถาเรียกของคาถาโยก Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that.
Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. จบมินิเกมแล้วนะจะต้องจัดอย่างไรกันล่ะครับเนื้อ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Very good. Now, think of this like gobstones, if you will. That's it. Excellent control there. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. That is how it's done. Accio. นี่ผมก็ได้เหมือนกันแหละ Splendid! Here we go! Yes! 10เลยนี่ Quite impressive. Watch this. Accio. นี่ perfect score Perfect score. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? มาทำให้มันน่าสนใจ โอ้ยแกเมื่อกี้อย่างเดียวผมจะ I เครียด think ตา we ย are แล้ว well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. ผลักมันไป There we go. Accio. เลย Don't lose your composure. Be sharp. ของเจ๊แกตกไปอันหนึ่งได้ไหม That is how it's done. เอาไม่จงโอ้อีกแล้ว Keep trying. Watch this. เอาล่ะเมื่อกี้ perfect score เต็มใช่ไหมอันนี้จะเป็น perfect score แบบว่าไม่ได้0คะแนนอย่าง perfect Yes! Accio. โอเคถึงเราได้50 Oh, that was an execution. Very good, both of you. Well done.
Class is dismissed. Gather your things on the way out. จบคลาสแล้ว Well done back there. You took the loss in stride, didn't you? Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. ตัวนายเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนี่เอง That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from work. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ก็คือแม่ของตอนไหนครับเป็นคนสอนวิชาทำนายก็คือเมื่อก่อนเรียนที่วัดกระดูเป็นโรงเรียนเวทมนต์ของทางแอฟริกาครับเขาอยู่ในภูเขาแล้วก็ที่นั่นใช้เวทมนต์ได้โดยไม่ต้องใช้มาเกสิตได้ซ้ำ Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. เอาละครับ2 ทุ่มแล้วเราไลฟ์กันมาชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะ A word, if you would. ถึงเวลาสมควรแล้วล่ะที่เราจะต้องจากกัน Well, you'd be using it on Oi, clothing yellow gong. to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. จบต้องก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูก็วันนี้ก็เวลาสมควรแล้วครับบ๊ายบายนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับก็ไว้กลับมาใหม่กับพอปอดเลกาซี่นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝันดีนะครับผม